Okay. Okay. Please start. Okay. Okay. So today we are going to talk about Ppc Technical Plan, and that is a very important thing. And I think that is the core of any business, and every seller wants to learn about how we can visible our product on Amazon, and how we and what kind of the technicality we can use for our business and for our product. So today I'm going to share with you some important points. Understand one thing: PPC campaign is about the testing. Okay, you're never gonna say that if I am gonna run auto campaign so you can easily to get the accurate result. Okay, sometimes one auto campaign is not purely give you the accurate result, and sometimes you can run same product with the auto campaign and you get the accurate result. So in this case of study, we get that point PPC is belong to the testing phase, but you have to understand how we can run our PPC with reduce the low factor of risk. Okay, and we can generate the accurate orders, and how we gonna block the irrelevant traffic, and how we can give our relevant traffic to the visible roadmap. So today I'm gonna tell to you how we can run our suitable PPC campaign. Ok. Hôm nay thì Tariq sẽ nói với chúng ta về cái vấn đề kỹ thuật của PPC, tức là cái nội tại của PPC, cái nội hàm của PPC thì rất có thể là tôi dịch cũng nôm thôi nhá, vì là tôi cũng đang quá trình làm với bạn mà bây giờ bạn cũng đang toát mồ hôi với mấy cái sản phẩm tôi đưa cho, vì mình list nó sai ngách rồi, cái phần listing mình làm nó chưa có tối ưu. Đấy là ý bạn, nên là cái phần ngoài cái phần mà listing mình làm tốt trong mấy cái buổi hôm trước ấy, thì cái phần này mình cũng phải xác định nó phải rất là chuẩn. Nếu mà không ấy thì ví dụ như là từ khóa mà không relative chẳng hạn, hoặc là ngách sai chẳng hạn, khiến traffic nó không có nhiều, thì lúc đó thì cái công việc chạy PPC của mình nó không có hiệu quả. Ok, continue please. Okay, so now we are going to launch. So now we are going to cover up these important parts on our topic. One of the pre-launch inventory planning and Yes. remaining inventory, and how we can adjust the budget adjustment. That is the very important thing. Whenever you are going to launch any product, any PPC campaign on Amazon, so you have to design your pre-launch inventory, like how much inventory you have to remaining in your stock. Okay, and how much remaining inventory you have in your stock. In two cases, we have to figure out how we can design our budget and how we can run our PPC campaign. Because most of the people have whenever they are going to launch the PPC campaign, they have no idea. Let's suppose they have the 200 stock in Amazon warehouse, okay, and they launch the PPC campaign aggressively. Okay, when they launch the PPC campaign aggressively, so they out of stock within 1 week. Okay, so in this case, they are facing the out of stock drawback. So that's why whenever you are going to launch the PPC campaign, so you have to design your pre-launch inventory, you have to design your remaining inventory budget and bid adjustment. These three important areas are very important. Ok, ý bạn là chúng ta sẽ có các giai đoạn để launching một cái PPC campaign, đó là pre-launch, tức là cái giai đoạn chuẩn bị, cái giai đoạn duy trì,
và cái điều chỉnh cái giá thầu. Cái giai đoạn chuẩn bị thì mình sẽ phải chuẩn bị cái gì? Thứ nhất là cái phần mà available inventory ấy, tức là cái phần mà cái hàng hóa của mình đang có sẵn trong kho, giống cái trường hợp mà hôm nay hình như có đọc ở trên profile của bạn Nam là tôi đã chính một cái sản phẩm của tôi hiện tại đang dính cái trường hợp như này, nên vừa rồi thì sang lại được kho rồi nhưng mà đang lại kéo lại ranh, là khi mình launch thì sản phẩm của mình nếu mà ít quá thì thuật toán của Amazon nó cũng không ưu tiên cái việc đó, mà vừa vừa thì là có thể ok, nhưng mà mình cũng phải tính cái phần mà remain inventory này, và cái leading time ấy là cái thời gian sang kho của mình nó tiếp tới là như thế nào đấy nhá. Ngoài cái available inventory này, tức là có sẵn ở trong kho này, sau là cái leading time này, tức leading time là cái thời gian mà chuẩn bị hàng để chuyển sang đó, và cái phần shipping time là chuyển sang đó để available, là mình phải tiếp nối được nhau. Trong trường hợp mà launch win rồi thì là mình phải tiếp sang. Thứ hai nữa là về budget, là mình cũng phải chuẩn bị cho cái việc này rất là kỹ, mình phải có một cái plan rất là rõ ràng cho việc này. Ok, go on please. So everyone knows that these are the most important parts before we are going to launch the campaign. So today you have to know that how to run the auto campaign and manual campaign, and how to integrate your product targeting, and how to integrate your category targeting. So these 4 factors of your PPC campaign, which are very, very important things when you launch or rank your product, and when you more visible your product on Amazon. So these 4 parts is you have to know, very important before you are going to launch any campaign. Excuse me, I can't hear for the 4 part, right? Sorry? Oh, I can't hear for the 4 part. What is 4? Number 4, right? 4.1 is category targeting. Yes. That is auto campaign and manual campaign. I have adjusted in one, pattern, and that one Yes. is, these are 2, and this one is product targeting is number 3, and category targeting is number 4. Rồi, ok, I see. Thank you. Có 4 cái tham số mà mình phải quan tâm ở đây, tức là thực ra thì chia như này thì nó hơi khó. Ý bạn là mình chạy cả, bạn đang nói chung cả campaign auto, tức là campaign tự động và kem set bằng tay. Thế thì mình phải chuẩn bị cho cái việc này nữa. Và thứ hai là cái product targeting, cái sản phẩm mà mình cái này gì nào, tức là cái sản phẩm đích mình nhắm tới để mình chạy quảng cáo, và cái ngách đích để mình chạy campaign của mình. Thì ok, tiếp thì bạn sẽ nói cụ thể hơn về cái việc này. Thì cái này thì không biết là có phải giải thích lại về auto campaign với lại manual campaign không ạ? Thì có ai chưa biết cái này không ạ? Alo. Yes, can I Em nghĩ move on? nó là bốn cái dạng target khi mà mình chạy quảng cáo luôn: target auto, target manual, target product và target của ngách ấy. Đây là 4 cái dạng target khi mà chạy quảng cáo. Không, như auto làm gì có product targeting. Auto là chỉ có set chạy trên listing nó chạy thôi chứ. Không, có nghĩa là mình chạy chiến dịch auto, chiến dịch manual và chiến dịch mà target của asin đấy. Thì ý anh ấy là 4 cái này, bốn cái khác nhau khi mình chạy quảng cáo. Rồi ok. Ok, ý đấy thì cũng có thể hiểu được như thế. Ok, next please. Đây thì bạn sẽ nói chi tiết về cái phần automatic. Okay, so okay. we are going to start from auto campaign. Okay. And these are the very important parts for the auto campaign. You have to know when you are going to launch any campaign on Amazon. Okay. You have to know about your daily budget. You have to know about bid calculation.
You have to know about PPC search term report. You have to know about your negative targeting. You have to know about relevant keywords. So all these 5 sectors are very important in automatic campaign. All right. Ok. Với cái chiến dịch tự động này thì là mình sẽ có 5 cái điểm mà mình phải quan tâm. Đấy là cái daily budget, tức là cái tiền mà mình chi cho quảng cáo hàng ngày. Thứ hai là tính toán giá thầu. Thứ ba đó là cái báo cáo về cái search term của chiến dịch. Cái thứ tư đấy là cái negative targeting, tức là những cái từ khóa mà mình sẽ phải loại trừ ra. Và thứ năm nữa là những cái từ khóa liên quan. Những cái từ khóa liên quan là những cái từ khóa mà nó liên quan, nó nằm trong cái listing của mình ấy, mà nó có relate đến cái product của mình. Cái này thì có thể là mọi người đang hơi lăn tăn một chút là về cái level, đúng không ạ? Ví dụ như cái daily budget hoặc là cái bid calculation thì có cần tôi hỏi lại bạn đấy là mức như nào cho nó phù hợp không? Có anh ạ, mình có cái ví dụ nữa thì nó Ok. là mức như nào trên cái tức là trên cái sắp volume. Ok, yeah. Tariq, excuse me. Could you explain how to get the daily budgets and bid calculation for the start point? Okay. Yes. So have a look. Yes. So I'm going to share with you one of the tips which I specifically use for my clients. Okay. How we can calculate the daily budget. I know that most of the audience have the question how we can calculate the daily budget. So one thing most important, you have to understand that daily budget running according to the display ad of 24 hours time frame we have in a day. Okay, if you know about that you have 24 hours in a day, so you have to calculate your 24 hours in 7 days. So how many hours you get your ad is alive on Amazon? Okay, because most of the people have understand that they have when they are going to launch any campaign on Amazon, so they no idea how much time period the campaign is alive on Amazon. So specifically, one important thing is you have to know about how many times Amazon gives you the alive your product as a sponsored ad on Amazon top of the page. So 24-hour time you have to launch your campaign visible on top of page. Okay. So if you are going to visible your ad in a 1 week, so you can calculate your 24 hours into 7. So you can get the hour limitation is 186 hours you have in a week. So now I have type over there the estimated daily formula for all of you audience. You can use that formula weekly over multiply by to estimated bid. How many bids you can easily to evaluate your auto campaign, and is equal to weekly budget divided by 7 days. So in this case, you can easily to get accurate daily budget for your campaign, and you can easily to put over there. Okay, but I wonder about where you can find the bids first. Now here is 1.15. Estimated bids. Okay, estimated yes. bid you mostly specifically you can estimated bid get Yes. from your suggested bid. So suggested bid is the most important bid. Suggested bid is more suitable bid for your product. Which way we can get the competitors bids? No, that is not a competitor bid. That is not a competitor bid. Basically, yes. when you are going to launch any product, add on your campaign part,
So Amazon has give you the suggested bid. Okay, so it's based on Okay. the Amazon suggestion. Yeah, suggested bid. Yes, not Amazon higher gives you on this or not suggestion. lower. No, yeah, basically you can, at the initial stage, you should follow your Amazon suggested bid. After the Yes. performance, you can reduce it and increase it. Okay. Yes. Now before that, you have to go with the Amazon suggested bid. Okay, yes. Bạn ấy nói là ở trong này có một cái tham số mà đúng ra mình phải biết, thực ra là cái daily budget ấy, thì là mình có thể tính được ra từ cái tham số này, tức là nôm na là mình có được bao nhiêu tiền để mình đặt cái hạn mức của mình hàng ngày thôi. Tuy nhiên là cái hạn mức đấy nó phụ thuộc vào cái giá của một cái từ khóa mà mình tiêu tốn bao nhiêu, đúng không ạ? Thì cái này ấy thì là như tôi làm thì thực ra là cũng không có cơ sở để mà biết, mà như bạn nói là cũng căn cứ vào cái suggestion của Amazon thôi. Thì cái này có một cái phần mềm hình như là Seller Up thì phải, là nó bán cho mình đâu cái từ khóa của thằng competitor nó đang chạy cái sản phẩm xem như này, là cái thằng đối thủ nó đang chạy là bao nhiêu đô cho một click. Thì tôi nhớ là hình như Seller Up hoặc là một cái app nào đấy, nhưng mà mình cũng chưa bao giờ mình dùng cả. Thì ở đây bạn nói là dùng cái suggestion của Amazon thôi. Thì giá thầu hàng ngày thì đây thì đúng là hàng tuần chia cho 7 ngày thì nó ra giá của hàng ngày thôi. Thì cái đấy thì cũng rất là normal. Ok, mọi người có thể hỏi đi ạ. Please wait for a little bit for asking some question. Yeah, sure. Ok, mọi người có hỏi gì không? Can I show you some practical work? How can I adjust my, for my Live show. how can I evaluate? Yes. Yeah, you can Okay, see okay. my screen. Excel Yes. sheet. Yes, You can see my we go Excel first. sheet. So now everyone, please take care of it and clearly see my screen. I'm Okay, going okay. to show you how that particular formula is work. Okay, okay, please. Okay. Please go first. Thế để bạn làm trước nha, xong là mình có hỏi gì thì mình hỏi nhé. Okay, please go ahead. Okay, so basically that is the formula I have wrote over there. So all of the audience want to know how you can go with your Amazon Ppc daily budget with this formula, right? So I'm going to tell to you how can I adjust it. Okay, so now here I have mentioned that weekly hour. We have 24 hours in a day. Okay, 24 hours in a day. Yes. So I'm going to, okay, so we have 24 hours in a day. Okay, so how we can calculate our daily budget according to this formula? 24 hours in a day. I'm going to, and we have 7 days in a week. Okay. Yes, yes. Is equal to 7 multiplied by 7. Okay. 168 hours we get. Yes. In a 7 days. Okay. We have 168 hours. Now we have a 168 hours. So that is the completely understand that we have 24 hours in a day. And when we calculate that formula according to 7 days, so we get 168 hours. Okay. So now we can estimate it bit. Amazon suggested at 1.75. Amazon suggested at that bit, suggested bid. That bid we get from Amazon. Okay. So what we can get the weekly budget. Okay. So here you can see that when we get this, we are going to multiply our weekly hour, multiply with suggested bid. So we get $294. You can invest $294 in a week. Okay, that is your total amount of budget for your weekly plan. Okay, so now how you can calculate your daily budget? Understand that point. Weekly budget we have, this one is our weekly budget. Okay, and how we can get
7 days in a week. So I'm going to, sorry, that is Please. 7 days in a week. Please calculate Okay. in detail, please. Live show. Yes. For example, now is we have bits is 1.15. Yeah. Right. Yes. Please calculate by calculator. Yeah, I'm going to calculate by a calculator. Excel sheet already have a calculator. Yes. Mm. Okay. So here you can see that I'm going to adjust over there the formula. Okay. Yes. We get the $294 for a weekly budget. Okay. Now how we can calculate over 7 days? So we are going to divide $294 into 7, divided by 7. Yes. Như anh ấy đang tính trong file Excel mà anh ấy chưa sâu ra đấy anh Trung ạ. Anh đang vẫn đang sâu slide. Please use a calculator in the window. Okay. Excuse me. Yes. Yeah. So now everyone can see my calculator. Now we are seeing the PPT file. Hello, okay, Thư. okay. Yes. Yeah, I think you are seeing. Chào mọi người, giờ hết sức chịu đựng Anh thì Thư vào thay nha. So now you can see my Excel sheet. Yes. Now everyone can see my Excel sheet. Yes. Okay. So you understand that we have a daily hour is 24 hours. One. Yes. Everyone know that. Okay. Yes. So we need 1 week. we need to understand how we Weekly. can get the weekly hours, right? Yes. So we have 24 hours multiplied by 7 days. Yes. Yes. Okay. So we get 164 hours in a week. In a week. Yes. Okay. That part is clear. Weekly hours, how we can get the weekly hours. Okay. So now I'm going to calculate our estimated bid. What does that mean? Estimated bid is the Amazon suggested bid. Okay. So 1.15. can I show you in a live? Can I show you in a live? Everyone see the what kind of the Amazon suggested bid? Hello. Yes, I'm hearing. So my point is, can I show everyone how we can get the Amazon suggested bid? Can I show you that? Hello? Yes, I'm hearing. Please Okay, go on. that is our estimated suggested bid, like $5.56. Okay. Yes. That is our estimated bid. Now, how we can calculate our weekly budget? That is our weekly point. Weekly budget. So I'm going to calculate with the weekly hour multiplied by estimated bid. So we get that amount, $262 for a weekly investment on our campaign. Yes. Okay. That is the calculation we get from this formula. So now we can know that how much adjust our daily budget, right? So what we can do, we can divide that amount into 7 days. Okay. Days in a week, like we have 7 days in a week, 7 days over there. Okay, so 7 days over there, and how many we are going to evaluate that, calculate with 262 divided by 7, and we get the $37.44 we are going to invest on our
PPC campaign adjust for Yes. the daily budget. Weekly budget. So now everyone can understand how we can figure out the daily budget. Okay, but I have a question. Why not we multiple the daily hour to the estimated bit? Why we have to calculate in the week and divide to the 7 days? Why not we can calculate directly by the multiple 24 multiple by the 1.56? When you directly calculate your 156 to 168 hours, so you can directly get that amount, $262. Okay, and $262 you get for the weekly spend. That is your total spend you are going to invest on your one campaign. Okay, yes. In this formula you get two important things. One thing is you get the amount, how much investment you are going to invest through this bid on monthly basis. Okay, yes. Let's suppose your estimated bid is $1. Okay, and you are going to live your product of 168 for the 168 hours for 1 week. Okay, and how you get the daily budget. Okay, so that is the yes. particular formula I designed basically for how we can our daily budget and adjust on auto campaign. Yes. So everyone can use that formula for auto campaign. Okay. Okay. So I'm going to share that. In chat box. So I think that will be helpful for our audience. Okay. Okay. Please wait me translating. Cái này bạn đang tính là bạn tính theo tuần, sau đó là quy ra ngày. Đấy. Thì tôi hỏi là tại sao nó không tính theo ngày, thì bạn bảo là nếu mà nhân như thế thì nó lại không chính xác. Thì mình đang không hiểu lấy cơ sở tính ở đây như nào. Tức là cái cách tính của bạn đang là như này. Tức là một ngày có 24 giờ và một tuần có 7 ngày, thì lấy 24 nhân lấy cái 7 đấy thì ra 168. Xong là playback to the previous screen. Sau đó thì bạn tính theo tuần rồi mới lại chia lại theo 7 thì nó mới ra là cái daily budget theo ngày. Thì tôi không hiểu là cái cơ sở mà tại sao lại phải tính theo tuần, sau đó thì lại chia ra, thì mình không hiểu lại công thức này là ông Amazon ông ấy quy định hay là nó có cơ sở nào, thì mình cũng đang không hiểu cái này. Nghĩ là ý của anh này là anh ấy tính như này để tiện anh ấy tính luôn là một tuần tiêu bao nhiêu, thì anh ấy sẽ biết được là trong một tháng mình invest vào cái campaign này là bao nhiêu ấy. Tại vì là hôm trước còn nói chuyện là một cái sản phẩm này launch tháng đầu tiên thì là mất 3 ad đấy, thì anh ấy tính luôn để em đoán đấy. Nhưng mà cái cơ sở nào để nó ra được cái daily budget này và mình nhân với 30 thì nó mới ra được cái theo tháng, đúng không? Như nhau nhỉ? Em thấy là tính là nhân như nhau, nhưng mà ý là anh ấy tính luôn cái 7 ngày để anh ấy biết là cứ 1/4 tháng là anh ấy tiêu bao nhiêu và một tháng anh ấy tiêu bao nhiêu. Nhưng mà em có câu hỏi nữa là cái estimate bid này là cái giá cho một cú click, có nghĩa là giá thầu cho một cú click chứ không phải là cái budget là cái số tiền mình sẽ chi trong một ngày. Budget là cái ví của mình sẽ dành cho nó là bao nhiêu tiền một ngày, đúng không? Còn cái này là một cú click mà Amazon nó sẽ tính như này. Vâng, đang mặc định là một ngày, nếu như thế đây mình đang tính mặc định là một ngày là mình sẽ được 24 click, có nghĩa là mỗi giờ một click ấy, thì mình mới tính cái công thức này. Còn nếu mà bây giờ là cú click lúc đầu mình không thể biết được một ngày mình được bao nhiêu cú click cả. Đúng rồi. Tính như này thì em cũng chưa hiểu cái cơ sở hay là cái mục đích là để làm gì. Thì anh nghĩ là có thể là đưa ra cái giả sử như thế chứ nó cũng chưa có cơ sở nào cả, đúng không? Em nghĩ là nó tính như thế này để nó ra được cái là gọi là xác định được cái budget của một cái auto campaign trong một ngày là bao nhiêu ấy. Vì bình thường ấy là một số người ấy, thì họ phân ấy là ví dụ như auto campaign ấy là nó ví dụ như là nó là 5 đô 10 đô,
còn manual á, thì nó sẽ là một cái budget khác. Nhưng mà cái này á, là nó là xác định ra được cái con số là vì sao là 5 đô kiểu dạng như vậy, thì nó ra đây là 37 đô ấy. Là nó lấy theo dựa trên cái estimated bit này, rồi nó nhân đến số giờ ấy. Còn thế có nghĩa là ý bạn là mỗi giờ được một phát đúng không? Chắc là thế. Còn em không hiểu, em cũng đang thắc mắc giống anh, vì sao phải là nhân số giờ, không sao nhân ngày luôn trong khỏe. Ok, thế thì để bạn ấy nói tiếp đi nhá, mình cứ tạm coi là đây là giả sử của bạn mỗi giờ có một cái click đúng không? Và giá thầu ông Amazon ông đưa ra như kia thì mình sẽ daily budget của mình 24 tiếng mình mất ngân này. Ok, let's continue, please. Okay, so now everyone understand that point? Yes, we understand deeply, but we don't know where is the 24 factor where That you factor, yes that is basically you understand. the assumption. Okay, just give me a minute. I will show you in a live particular thing. Okay, in this case, you can understand where we get the 24. You know, what is the point of our 24? I will show you. Just give me a minute, please. Let me log in my client account. I can understand that basically that is the very technical and depth of knowledge. So I can completely understand that most of the sellers have no idea in a one day. So day by day, but they can easily to understand what we are trying and what we are trying to introduce in front of our audience, and what we are going to do in a technical way. Okay. Yes. I will show you one of my client account. Just hold on. So now, can you see my screen? Yes. Okay, so now understand my point, what I'm trying to say to in front of my client. Here you can see that why we are facing the issue of our out of budget of this campaign. Why we are facing that? You understand that? Our budget? About why our ad is out of budget. We don't know. Please show us. Okay. Okay, let me explain. Amazon ad is working for the 24 hours in a day. Yes. Okay. Let's suppose we have adjusted. Yes. $3. We want that we are going to invest our $3 in a day. And in a day, the time period you have 24 hours. Okay. In a one day, how many hours you have? Hello. Hello. Yes. Yeah, you can understand that. Repeat, please. For one day. My point is, for one day, how many hours you have? 24. Exactly. So 24. That part is 24. Yes. Daily hours, you have daily hours is 24. Okay. Yes. So when we are going to multiply that 24 hours for the 7 days, how many hours you get? That's figure. 24 multiple by 7. Yes. So how many hours you get? It's 168 hours. Yeah, exactly. Yes. 168 hours you have for a 1 week. Yes. But we
we are not understanding why is 24 and not another factor, another digits. Because Amazon campaign has worked for the 24th hour in a day. Yes, but we are not sure for every hour. You know, every hour we have one click. Maybe it's a half hour or maybe 1 hour and half. You know, yes, not So every hour we can get on clicks. No. Not every hour. I'm not talking right now. I'm not talking about the click. Right Yes. now, we are talking about our, budget. How we can adjust our daily budget. The click matter is another thing. Yes. Right now, you understand the daily budget. How you can adjust your daily budget. Okay. So that is the point. When you adjust your daily budget, affordable budget, then you are moving on your click. Yes. Like, because right now you have no idea how many clicks you are getting from your campaign. Okay. Because you are not, because you have no data of your campaign. You are going to start your campaign at the initial stage. Understand that point? Yes. So Okay. for the initial stage, you have to know how you can adjust your daily budget. Okay. Okay. Everyone know about that, the budget calculation thing. Let's suppose you have $1,000 in your pocket. Okay. You have $1,000 in your pocket, and your affordable budget is $500. Okay. And $500 is your reserve amount. Okay. So you say that I'm going to interested to invest $500 on PPC campaign. Okay, I doesn't care about that if I'm going to invest $500 on PPC campaign. So I already have $500 in my reserve. Okay. So same that calculation is we adjust. We have affordable budget is $37 in a daily basis. Yes. Okay. In this formula, you can get how many budget you can calculate for the weekly base and how many budget you can invest on PPC campaign in a day with $37. Okay. Ý bạn ấy là cái này thì mình chưa tính là một ngày mình được bao nhiêu click, mà tạm tính là cứ như thế này đi, sau đó mình sẽ điều chỉnh dần. Ví dụ như là nó out of budget chẳng hạn, thì lúc đó có nghĩa là ở cái lượng kích của mình nó sẽ nhiều hơn là cái mình đang dự kiến. Đấy, có nghĩa là nó tiêu hết tiền của mình rồi. Đấy thì như kinh nghiệm của tôi thì bạn này bạn có chạy cho tôi. Thế thì có nhiều lúc mà mình thấy báo out of budget thì mình sốt ruột, mình bảo là mày vào mày tăng budget lên đi, thì bạn bảo là không, cái này là chứng tỏ là cái từ khóa của mình nó relative và nó hot, thì bây giờ người ta kích vào đấy thì là nó out of budget thôi, chứ còn cứ kệ đấy, nên là không phải sốt ruột cái việc đó. Đấy thì là cái cơ sở bạn đưa ra cái này là giả sử nó như thế thôi, còn sau này mình sẽ điều chỉnh, chứ không phải là nó căn cứ vào một cái nào cụ thể cả, và bạn cũng không đảm bảo chắc chắn là cứ mỗi giờ có một cái click ở đấy đó. Ủa anh, mà đúng rồi, đúng là như thế, nhưng mà là vì sao một ngày 24 tiếng thì lấy 24 tiếng nhân với estimated bit nó ra luôn daily out ra luôn cái kia hả? Đúng rồi, mà vì sao phải nhân với lại 168 rồi nhân xong lại chia hả? Đúng rồi đấy. Ok, thì cái này bạn nói tiếp đi, xong là mình xem như nào. Ok, Tariq, yes, we all understand. Please go ahead. Yeah. Yes. So after that, you have to know about that. When we are going to launch any campaign, any auto campaign on Amazon, so we have two type of bidding adjustment. Okay, one of the set default bidding, and one of the set bid by target group. Okay, you also know that Amazon auto campaign have 4 targeting groups.
Okay. Yes. One of the close match, loose match, substitute. These kind of the 4, targeting groups. So it depends on you. If you want to go with set default bid, so you can go with the set default bid. In this case, Amazon is automatically find out the relevant traffic and irrelevant traffic. Okay. Yes. If you're going to set bid by targeting group, okay, let's suppose you say that close match is getting high ratio of relevant traffic. Okay. And loose match is not getting high ratio of relevant traffic. So what can I do? I think I can increase my bid on close match, not increase the bid and spend my money on loose match. So that is the thing. You have a chance. Amazon gives you that chance. You can easily to adjust your targeting bid according to yourself. Okay. You can see my screen that here is the close match, loose match, subtitle, and complements. Okay. These are the 4 big targeting groups. So here you can also see that I'm talking about the suggested bid. Amazon give us close match top of the line 130, 155 is your suggested bid. So that is the bid I'm already talking about you whenever you are going to adjust your daily budget. So Amazon is already helped to you how to find the suggested bid. Yes. So you can go with the bid of suggested bid. Okay. So that is the thing. In this slide, I'm trying to let you know how we can adjust our automated calculation for the automatic campaign. Ok, thì là cái này thì ai đã từng chạy rồi thì chắc là cũng nhìn nó quen thôi. Thực ra là cái kem auto này thì mình chỉ có set next thôi, chỉ có làm về sau mình đặt lại cái placement cái thứ thôi, chứ còn cái phần này thì là các kiểu đối sánh của nó này, như là đối sánh hẹp này, đối sánh rộng này, thay thế này, và cái này là liên quan này. Thì là mọi người có cần là bạn ấy ra ngoài trang chủ của Amazon, bạn chỉ cho thế nào là đối sánh rộng, đối sánh hẹp và thay thế và liên quan không ạ? Thì bạn ấy show cho mình qua xem là nó như nào, mình có cần cái đoạn đó không ạ? Ok. Excuse me. Yeah. Yes. Could you show us where is close match, loose match, substitute and complement on the Amazon.com? Where is the substitute and where is the complement? Okay, sure. So here you can see my screen now. Yes. Can you see my screen? So Yes, I'm going to pick up one of the auto campaign. Yes. So now when you are going to click on your auto campaign, so you have see that ad group. Click over there. So here is the option. You can see that the targeting. Okay. When you are going to click over there, so Amazon is give that option in front of you. Here you can see that the close match, loose match, subtitle, substitute, sorry, complement. So here Amazon is also give us the suggested bid. Okay, here you can see that. That is the suggested bid. That is suggested bid. Okay. And this one is also Amazon give us another suggested bid. That means if you want to adjust your bid, so you can adjust bid according to, here you can see that $0.65 to 1.41. In this ratio, bidding marketing has fluctuating. Okay. Yes. That means your bidding market is fluctuating in this ratio, 0.6 to $1.41. So in all these bidding
suggested bid, you can adjust over there. Ừ. If you want to go through with your lowest bid, so you can adjust over. It's all depend on you. If you want to go with the high bid, so it's all depend upon you. Yes. Now, Ý bạn that is là it. ok, wait me please. Ý bạn là cái này thì Amazon nó suggest thế thôi, mình cũng có thể là điền như nào tùy mình. Mọi người nhìn thấy đây có cái substitute cái complement đấy, Amazon suggest trung bình là 2.05, nhưng mà ở đây thì bạn ấy chỉ đặt là 0.41 thôi, hoặc là cái trung bình là cái loose match là 0.59, nhưng mà ở đây bạn chỉ đặt là 0.41 thôi, và thực ra là nó vẫn có sale. Ở đây là AOAS là ok, chờ mình chút nhé. AOAS là 6 chấm bao nhiêu thì ACOT nó vào tầm độ khoảng chưa đến 10%, đúng không ạ? Excuse me. Yes. We have a question. Which one will make you decide to put the old point of 41 instead of user default default suggestion from Amazon? Basically, Why? when we start this, okay, I'm going to tell to you why we are adjusted 0.41. Basically, the point is when we are going to launch that campaign, Amazon has give us 0.41. Okay. Yes. And now Amazon has changed the suggested bid. Amazon said that you have to adjust your increase your bid. Okay. So I told you before that it's up to you. Our campaigns are working very well with 0.41. So why I'm going to increase that? Right? Yes. Our campaigns are working very well. So why I'm going to increase that? I'm already getting those kind of the order which I need. Okay. So that means 0.41 is suitable for me. I'm not gonna increase my bid. But if your bid is not compatible as your competitor in the market, so then you should fluctuating your bid. Then you should change your bid. If you are not get an accurate bid from the market competition, then you didn't. Then you should change it. If you are not getting, your, a suggested bid, and if you are not, you are not going to increase your bid because you are already getting the profitable results. So you should not optimize your bid. It all depends on your conversion, cost, and ROS. Okay. Yes. If you are getting your suitable cost and suitable conversion, so why you are going to change your bid? I see. Right? It's mean okay. It means we have to base on the historic selling, right? In the conversion rates in the past, right? Yeah. Yes. Yes, exactly. Okay. So it's all things is depend upon your situation, how critical situation you have facing on your PPC campaign. If you are facing in this fair condition, and you can see that you are getting positive results, so you should not change any bid. Yes. Okay, wait a minute. So that is my point. Okay, thank you. Ý bạn là cái số này là mình căn cứ vào cái lịch sử của mình, hai nữa là cái kỳ vọng của mình, thứ nữa là cái túi tiền của mình nó như nào. Ví dụ như là mà cái mức này của mình là ok rồi này, mình bắt đầu chạy là 0.45 này, sau đó mình điều chỉnh mà đến cái mức này mình vẫn thấy nó có sale, vẫn thấy ok, vẫn đạt được ACOT của mình, vẫn đạt được budget, vẫn đạt được sale velocity rồi đủ thứ, là mình có thể chơi. Có nghĩa là mình căn cứ vào cái dữ liệu cũ đấy. Và nếu có phải điều chỉnh gì thì mọi người nhớ là cái lần trước các bạn ấy có nói đấy, là kể cả về giá, kể cả về những cái này thì mình điều chỉnh là cố gắng điều chỉnh từ từ thì nó mới có tác dụng. Chứ còn nếu mà điều chỉnh nhanh quá thì cũng bột phát mình làm luôn, xong là bột phát mình lại làm luôn nhát nữa thì nó sẽ không có tác dụng nhiều. Đấy thì cái này câu trả lời của bạn là chủ yếu là căn cứ vào dữ liệu của lịch sử và cái túi tiền, cái kỳ vọng của mình để mình có thể đưa ra được cái mức mà nó hợp lý với mình. Đấy, trong trường hợp này là 0.41. Ok, có một ai vừa mới hỏi gì đúng không ạ? Ok, bạn trả lời rồi đấy. Ok, phần này thì cái 0.41 mọi người còn hỏi gì không? Lúc nãy là mình
Oh, wait. Lúc nãy là mình Tuấn? đang bảo bạn ấy show cho mình cái phần mà cái hiển thị ở trên trang Amazon đúng không? Là cái lưu và là cái close match này thì là không show được này, còn cái complement và substitute này thì tôi nghĩ là có thể show được. CTR thì nó phụ thuộc vào nhiều cái lắm em, ví dụ như là CTR click through rate đúng không, là ví dụ như ảnh main của mình mà nó không đẹp thì cái CTR nó sẽ thấp thôi, ảnh main đẹp nhưng mà giá không ổn thì là CTR sẽ thấp, CTR cao, thì cái đấy cũng rất là khó vì nó phụ thuộc vào từng sản phẩm. Ví dụ nó kích nhiều nhưng nó không mua chẳng hạn, nó vào nó thấy giá cao hơn thằng khác thì nó không mua thì mình cũng chịu. Ok, Nam trả lời thế là anh nghĩ là chuẩn rồi đấy. Ok, let's go ahead please. Okay, so if you have any question from the audience, please let me know. No, not now, please continue. Okay, Excuse me. so now Sorry. this, Sorry for interrupting. Thưa ơi, em có thể thay anh không? Cũng được ạ, nhưng mà tại vì em không chuyên về phần PPC ấy, thì nếu mà có gì em dịch bị khó hiểu thì anh Thì em cứ dịch đi và còn đang đấy mà anh sẽ support em, và có nhiều cao thủ ở trong này mà, có anh Tuấn, anh Nam và rất là nhiều khác, anh Nhung và anh Quyết ở đây. Không làm thì mình ta với ta mình cọ sát mà, không có gì đâu mà. Ok, và I will introduce Mr. will swap for me for translating. Okay. okay. Okay, thank you. Yes. Let's continue, please. Okay, so after that, you can understand that budget, how we can calculate our budget and how we can calculate our bid for the Amazon automated campaign. So after all these things, the most important thing is how we can enhance our visibility in the market through to PPC campaign. Like how can we enhance our visibility of our product in the market? So after budget calculation, bid calculation, you have to adjust your bidding strategy. That means the placement, okay? And the placement is the very important thing of your product. So Amazon gives you 3 placement bidding strategy adjust to you. It's all depend on you. If you want to go through with dynamic bid down, so Amazon is not so much charge if you are getting a relevant and irrelevant result. Okay, it's all up to you. So another option is dynamic bid up and down. In this situation, Amazon has gives you that opportunity. They automatically increase the 50% of the ratio of your bid and decrease the 50% of ratio of the bid if Amazon understands your product is working on the right way or wrong way. Okay, and the last one is the fixed bid. What does that mean by fixed bid? Fixed bid is the mean by if you are going to launch your campaign with $1, let's suppose you are going to launch your campaign is $1 of bid, okay? And that means if you get the 1 click from your account, from your product, from your ad, so Amazon has charged from you $1, okay? If you adjust $2 of bid with the bidding strategy of fixed bid, so Amazon is going to charge from you on a 1 click $2. So I think and the suitable bidding strategy is dynamic down. Dynamic down is Amazon is automatically charged from you. If let's suppose you have adjust $1 and Amazon getting accurate results according to your product from anywhere, so your click might be your click is belong to $0.50. But in the back end, you have adjust $1
but that bidding strategy is happening on dynamic down. Ok, thì ở đây vừa nãy thì anh ấy đã nói về cái việc mà chúng ta có thể tính toán về cái budget và cái số tiền bid như thế nào. Thì hiện tại thì anh ấy đưa ra những cái cách để những cái phương thức để mà mình có thể đặt bid và cái placement là cái vị trí của cái keyword của mình dựa theo cái bid đó. Thì ở đây có ba loại phương pháp để bid, đó là dynamic bid, downly bid, up and down và fixed bid. Thì ở đây dynamic bid downly tức là khi mà một cái click ở đấy, nó theo em hiểu thì khi mà một cái click nó có vẻ như là nó sẽ không ra được sale thì Amazon sẽ tự động giảm giá của cái click đấy xuống để mà có thể đưa ra được sale. Big bid up and down tức là Amazon sẽ tự động tăng hoặc là giảm cái giá bid của mình lên up to 100% hoặc là để xuống dưới thấp hơn 50% so với cái giá so với cái để nói như thế nào nhỉ, để lấy cái vị trí, cái placement ấy của cái giá bid đó, của cái keyword đó có nó fixed bid, tức là mình đấu thầu bao nhiêu, ví dụ như là $1 thì Amazon sẽ tự động trừ đi đúng $1 như thế, không tăng và không giảm. Ok, ở đây của anh Nam đang làm rõ hơn một chút, tức là cái fixed bid là giá thầu cố định, tức là nó sẽ là cái mức tối đa Amazon sẽ trừ đi của mình khi mà cái quảng cáo của mình nó convert ra được sale. Còn giá CPC của mình thực tế thì nó sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố. Có ai có câu hỏi gì nữa không cho anh Hawa vào phần này ạ? Anh thấy ở phần này mọi người cũng đang thắc mắc khá nhiều khi mà cái phần liên quan đến fixed bid. Nếu như đúng theo những gì mà Amazon nói thì là khi mà mình đặt cái fixed bid thì mặc kệ đối thủ là tăng hay giảm thì cái mức giá thầu của mình vẫn thế. Nhưng mà hiện tại thì cũng có một số anh em bảo là cái mặc dù là mình fix là cái bid là $1 nhưng mà đôi khi là Amazon vẫn trừ nhiều hơn hoặc là ít hơn so với cái mức fix bid đấy. Thì em có thể hỏi lại bên Tariq xem là mình những cái vấn đề đấy nó là như thế nào được không? Okay. Hi. We have a question. As far as we understand from Amazon's announcement about the fixed bid, it means that it will be the amount of money that Amazon will deduct from us. For example, we place $1, then they will deduct $1 from us when a click is converted into sale. But according to some people that are also working on PPC, they report that sometimes Amazon will deduct more than $1 from us for one sale for fixed bid. So can you explain more on that? Have you ever seen that before, and what do you think about it? I can completely understand your point. Basically, first, you get my point is Amazon is not working on PPC campaign with the one part. Okay. Most of the people have idea when we launch the campaign, and sometime Amazon show us our ad on our main keyword or end keyword on the top of the line. Okay, that is true, but that is not enough for the sponsored ad. Your sponsored Amazon has a lot of the parts in the sponsored ad. Sometimes your sponsored ad is came on the top of search bar. Some of time your campaign gets
on down of your listing, competitor listing, and sometimes your ad is launched on the bottom of your buy box. So these kind of the different parts and ways and points Amazon have launched your PPC campaign, your sponsored ad show in front of your customers. Okay, so now come on the point of your fixed bid. Fixed bid, basically, if your customer, if your click is belong to $5, let's suppose your click is belong to $5, and you have adjust $1 of bid in the backend of your, bidding point. So it's all depend on your click. If Amazon click is $5, so Amazon will charge from you $5. If Amazon click is belong to $2, so Amazon is going to charge your one click on $2. It's all depend on your click budgeting. Basically, you are not only one seller on Amazon who is selling the product. Okay, you have a lot of the competitors. So a lot of the competitors have a lot of budgeting, and a lot of the competitors have a lot of the spending capacity. If you can easily to spend $500 on your ad, so it doesn't mean that your competitor can spend $500. Might be they have $20,000. Okay, might be they have $10,000. Might be they have $5,000. Might be they have $1,000. So every seller has different type of budget capacity. Okay, so try to understand that in which bidding competition you can achieve for your listing. That is the most important thing in the start. Once you get relevant bidding competition for your listing, so Amazon is not going to charge from you high ratio of amount. So now you understand the point? Kind of lost at the end of your explanation. I just want to understand. Your first point is that it depends on our place on the positions of our ad on the page. For example, if it is under the buy box, if it is under another listings. So the bid will be different for those position, right? No, not that my point. My point is for under the listing, under the buy box. My point is sponsored. Amazon have a lot of the sponsored ad factors. Okay. Okay. Not just ad factor is if you go on Amazon.com and put your relevant keyword on Amazon, and then you can see that the top of the sponsored ad, that is not enough like for you. Amazon sponsored ad factor is a lot of the factors of Amazon sponsored ad. You can see a lot of the ads at the bottom of your listing. You can see the ad at the bottom of your buy box. You can see the ad at the bottom of EBC. You can see the ad at the headline search term ad. You can see a lot of the part Amazon has shown your ad. Okay. So in this sector, you can understand how bidding strategy is work. Okay. So bidding strategy is belong to your competitor, bidding particular thing. Let's suppose your competitor have adjust the bid of $5. Okay. And one of the competitor have adjust the $6. And one of competitor bidding adjust is $7. So in this case, Amazon is calculate the marketing bidding ratio, which bid is suitable for the market. Okay. In this case,
let's suppose Amazon, let's suppose you get 1 click and you have adjusted your backend for the bidding is $1 and Amazon is going to charge from you $6. So that is the placement of your fixed bidding. So no matter, for example, if I bid $1, but if my competitor bid my competitors bid is about 5, so I will have to pay 5 for my current placement on Amazon. Actually, that is a very depth calculation. Okay, so in this simple term, you can give the answer to the audience. It depends on your click. Okay, it depends on your click. Every marketing bidding have different click charges. Okay, so it's all depend on your click. Ở đây theo mình hiểu anh ấy đang giải thích là cái bit này nó không phải là fix theo cố định. Ví dụ là mình đặt một đô thì nó sẽ là click theo 1 đô, mà nó sẽ có nhiều yếu tố, có nghĩa là nó sẽ calculate dựa trên cái giá bid của các cái đối thủ mình nó cũng đang bid đấy. Thì anh có đưa ra cái ví dụ như là các cái đối thủ mình bid là giá 5 đô chẳng hạn, mà đối thủ họ có người bid 6 đô, người bid 7 đô thì nó tính ra một cái giá trung bình. Khi mà nó có cái click đó thì là cái giá của mình nó sẽ dựa theo cái giá trung bình nên là nó ra cái click, chứ cũng không hẳn là ví dụ mình bid 1 đô mắc bid fix bid thì là lúc mà click cái nó sẽ ra là đúng 1 đô luôn. Thì cái này mình thấy nó cũng đúng, bởi vì là cái CPC đấy nhiều khi là mình fix cái giá 1 đô hoặc là 1,5 đô, nhưng mà lúc mà tính ra CPC lại thấy hơn 2 đô cơ. Nhiều khi mình thắc mắc thì mình cũng nghĩ là cái giải thích của anh ấy nó có lý, hợp lý. Ra anh ấy nói là cái giá bid này ấy, là nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ có giá bid không, mà nó còn phụ thuộc vào cái lịch sử của cái listing nữa, vào cái sale velocity của mình nữa. Cho nên là đôi khi là ví dụ như mình bid 5 đô mà có người bid 1 đô thì hoàn toàn có thể là cái khả năng người bid 1 đô sẽ vẫn lên trên mình, chứ không phải là mình sẽ thắng ở cái giá 5 đô đâu. Bởi vì là nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và listing và tỷ lệ chuyển đổi và cái khả năng mình có thể convert được sale hay không ấy. Còn cái giá nó chỉ là một phần trong cái đấy thôi. Giả sử như là khi mà còn cái giá nhé, ví dụ như là giá hai người trung bình của cái Amazon nó tính là ví dụ như là sau khi mà tính toán tất cả các trọng số của cái tỷ lệ chuyển đổi rồi ấy, thì ra ví dụ một người là 4 đô đang bid chẳng hạn, mà giá một người bid sẵn sàng là 2 đô chẳng hạn, thì mình chỉ trả cái số tiền là 2 đô cộng với một khoản chênh lệch nữa thôi, chứ không phải trả giá 4 đô.
Thực Cả ra nhà Amazon có là nó ai cả nhà có ai hay làm về PPC có thể giúp em dịch phần này đúng không ạ? Tại vì thật ra em cũng không làm về phần PPC ấy, em làm về phần tài khoản và về phần sản phẩm nhóm ngôn, thì nhiều khi em, tức là em hiểu ý của anh ấy nhưng mà em không thể nào biết cách để diễn đạt lại cho mọi người cái ý ấy. em cứ bảo anh ấy đọc đi, còn anh ấy ấy đi nói đi, còn mình sẽ chia sẻ với nhau mà. Ok, vậy thì cái ý vừa rồi của anh ấy thì mọi người hiểu rồi đúng không ạ? Nếu mà ai có câu hỏi gì cứ hỏi, còn mọi người sẽ biết trả lời. Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Cái phần này hay là mình chia sẻ cái hiểu biết của mình. Chủ yếu là mình không ít khi mình đặt cái fixed bid lắm, mà mình hay đặt cái kiểu dynamic down hoặc là up and down để nó chiếm lấy cái lợi thế khi mà mình làm cái bid của bid này. Bởi vì là up and down hay là downly nó sẽ tự động hóa cho mình, nó giống như kiểu cái auto pricing của tự điều chỉnh cái giá bán của mình ấy. Khi mà đấu tranh giá với đối thủ ấy thì sẽ tự động thấp hơn đối thủ khoảng 1 cent chẳng hạn, để mình có thể là dễ dàng chiếm máy móc hơn. Thì cái PPC này nó cũng sẽ có cái chế độ auto này để giúp mình tối ưu cho cái việc là chiếm lợi thế hơn đối thủ, có nghĩa là nó sẽ bid cao hơn đối thủ một chút để có thể là đạt được cái thứ hạng nó cao hơn đối thủ, giúp hiển thị tốt hơn, và nó có cái chức năng tự động down xuống so với lại cái mức bid của mình đặt ban đầu để giúp mình tối ưu cho cái chi phí PPC. Ví dụ như kiểu là mình đang đặt $1 cho cái giá bid, nhưng mà cái thằng số 2 nó chỉ đạt có $0,5 thôi, thì cái nghĩa là đối thủ nó chỉ đặt mức bằng nửa mình ấy, thì mình sẽ tự động down xuống cái mức giá là 0,51 đô, có nghĩa là chỉ cần hơn đối thủ một chút để có thể là dễ dàng chiếm được lợi thế so với đối thủ. Thì cái down này thì có nghĩa là nó chỉ xuống này, down đi nó chỉ xuống, nó chỉ vít hơn cái thằng ở bên dưới mình. Còn up and down thì là nó sẽ tự động lên và xuống trong cái khoảng là 100%, nghĩa là nó chỉ lên được tối đa là 2 đô và nó chỉ giảm tối đa là khoảng 0,5. Đó. Còn cái phần liên quan đến fixed bid thì như là nó còn có trong cái có cái khoản dynamic, nghĩa là nó lên đến tận 900% cơ, chứ đâu nó không phải là chỉ là nó chỉ giữ im, nó có cái khoảng 900%, nghĩa là lên được tối đa là gấp 9 lần. Mình đặt $1 nó lên đến tận 9 đô cũng được. 900% là cái phần placement đấy mà. Placement. Ok. Đấy, em nhớ là có mấy cái mục đấy. Vâng. Ok, cái này mọi người nhớ là cái placement nên nó không phải là cộng với nhau là nó thành 100% đâu, mà cái đấy là cả hai cái đều có thể được. Nó không phải là 100% cho tức là nó không phải là quan hệ tương đối là mình đặt cái này 40 thì cái kia là 60 đâu. Tức là cái mà product page này rest of search top of search này, hoặc là product page, thì là hai cái đấy thông thường mình cứ nghĩ là đặt cái placement ấy là tổng nó bằng 100%, nhưng không phải. Mỗi cái là có thể đặt như Tuấn vừa nói, đâu nó là đâu lên đến 600% hay là 900% gì đó, thì là tí bạn ấy sẽ show cái phần đó cho mình xem. Thì đúng là như Tuấn nói thì cái phần fixed bid ấy, thì là cũng hiếm khi là mình đặt cái giá này đặt theo cái kiểu này lắm, mà như mình thì mình đa số là mình đặt hourly là chính. Thưa anh tranh mic của em, anh hỏi bạn ấy tí nhá. Tariq. Yes. Excuse me. Yes. Yes, someone here says that rallies choose the fixed bids in the PPC campaign, right? You mean to say we can choose free bid for PPC campaign? Rally, we choose a fixed bid. No, my opinion is that dynamic down is the best option for the bidding strategy. Hello? Hello, can you hear me? Chưa, anh học em. Hello.
Để Tuấn nói. Hello? Hello? Yeah, can you hear me? Yes. So my point is that dynamic down only is one of the best bidding strategy if you are choose for your PPC campaign. Anh ấy bảo là cái dynamic down only là một cái mà anh ấy rất recommend và nó là một cái rất là hữu hiệu trong cái việc mà mình chạy PPC. Đó, thì mọi người có thể lưu ý cái phần này. Còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo nhé. Okay, please continue. Okay, so after this, you know, scenario when you are going to launch your PPC campaign and run it out. So the most important thing is a lot of the customers say that, and a lot of the sellers say that we got a lot of irrelevant traffic when we launch our auto campaign. Okay, so my opinion and strategy in this pattern is you have to see these parts on a daily basis, weekly basis, and monthly basis. Do not suddenly shut down your listing, shut down your PPC campaign. Do not suddenly change any bid or budget in your campaign. You should take some time to analyze your data and analyze your situation. Then you are going to change anything. Okay, do not take sudden action on your PPC campaign. So here is the important part. What you can do in a daily basis, daily negative targeting. So how you can check your daily negative targeting? High click, high spend, and low impression and zero sales. If you launch any auto campaign and you can see that you are getting high clicks and high spend and low impression and zero sale. So you should optimize your PPC campaign. Then you can see that after a week, high click, aggressive spend, low impression, and low sales. So these kind of the important parts you can see in a weekly wise, okay? And after a month, how you can check your negative targeting and optimize your campaign. Extremely spend, medium impression, low sale, and high cost. So these kind of the important points, you can optimize your PPC campaign with these sectors. Thank you. Okay. Chúng ta có thể nhận ra được là khi mà chúng ta chạy PPC thì sẽ có rất là nhiều những cái luồng traffic mà nó sẽ không liên quan trực tiếp tới sản phẩm của mình, thì mình sẽ không nên là shut down, tức là mình sẽ không nên tắt cam cách đột ngột, và mình nên có thời gian để mà mình xem xét những cái con số mà những cái campaign của mình mang lại, và từ đó để có thể đưa ra được cái phân tích và hành động một cách chính xác. Thì ở đây anh có phân ra là những cái việc mà mình nên làm hàng ngày, hàng tuần và cuối cùng là hàng tháng. Thứ nhất là những cái việc mà negative target hàng ngày mà mình có thể làm, đó là thứ nhất là những cái trường hợp mà nhiều click này, mà tiền bỏ ra nhiều nhưng mà lại có ít impression và không mang lại sale. Và hàng tuần thì chúng ta nên đưa vào cái negative target những cái keyword mà nó tạo ra nhiều click này, tốn của chúng ta rất là nhiều tiền, tuy nhiên lại mang lại ít cái impression và không nhiều sale. Và cuối cùng là hàng tháng thì chúng ta nên đưa vào cái negative target, đó là những cái keyword mà nó tốn của chúng ta rất là nhiều tiền và những cái lượng, nhưng mà cái lượng impression đưa lại thì nó chỉ trung bình và thấp, ít sale, và cuối cùng là take cost cao. Thì đó là những cái công việc mà chúng ta nên làm hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Chia ra ở đây rồi. Thì có ai có câu hỏi gì phần này không ạ?
Xem thì có test theo ngày không? Okay. We have a question. If on a daily basis, Yes, please. if a keyword have many Hello? impression, can you hear me? Hello, can you hear me? Can you please repeat it? I think the internet connection is a little bit slow, so I'm not getting your point. Can you hear me now? Có ai nghe được em nói không ạ? Vẫn nghe bình thường em ạ. Có nghe em ơi. Anh không nghe thấy. Hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Không là do mạng anh. Yeah, I can hear you. Can you please repeat it? Okay, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay. I think it's because of the internet connection. We have a question. If on a daily basis, if a keyword brings a lot of impression but no sale, will we turn it off on a daily basis? No, you should increase the placement of your top of research. So we If you should. are getting an impression, but you are not getting the conversion or sale, so Okay. what seller can do? The simple step is go to your campaign, okay, and click on the placement option, okay, and you can see that the top of search and product page. Okay. That two options Amazon has give you optimize according to yourself, okay, and you can see that in which option you are generating an impression. I will show you in a live. Okay, see my screen. Let's suppose that is the campaign which are not generating a sale, but we are getting huge amount of impressions. So what we can do? So go over there and click to the placement, and you can see that you can see two options over there. Okay, so now you can see that here you can see the two options over there. One on the top of search, second one is the product page. So here you can see the impressions. If that option is generating impression, but we are not getting sale, so what we can do? I'm going to increase that under 200, 60 units, 70 units. So these kind of the number we have adjust over there. These kind of the numbers we have adjust over there, that will help to increase our visibility in the front of Amazon. Okay, so in this case, one more thing you have to know, in this case, we can even get irrelevant traffic as well. Okay. Vậy thì như anh ấy vừa nói thì khi mà chúng ta có một cái keyword mà mang lại rất nhiều impression nhưng mà không mang lại được sale thì chúng ta không nên tắt nó luôn theo ngày, mà chúng ta có thể vào trong cái phần campaign này và chúng ta sẽ nhìn vào những cái chỉ số này để đánh giá xem là liệu là có cái vấn đề nó có phải là nằm ở cái keyword đó hay không, và thậm chí là nếu mà cái keyword đấy nó mang lại nhiều impression cho mình thì nó lại là một cái theo em hiểu thì nó vẫn là tốt theo một cái hướng là nó mang lại cái impression cho cái sản phẩm của mình ấy, thì mình có thể chỉnh sửa một cái bit adjustment ở đây để xem là nó có ra sale hay không. Khi mà nó đã mang lại nhiều impression như vậy rồi thì mọi người có ai có ý kiến gì về phần này không ạ? Nếu mà anh đã có nhiều impression thì mà không bán được hàng thì chỉ có thay ảnh các thứ thôi chứ còn ảnh hưởng gì đâu.
Vì impression của mình có mất tiền đâu, càng nhiều impression càng tốt. Còn bây giờ nếu mà thấy mà impression nhiều mà không bán hàng, không có click thì mình thấy ảnh mới, thay ảnh khác thì thay đổi tỷ lệ chuyển đổi thôi, chứ mình không cần tắt gì cả. Còn cái product page này thực ra là nó liên quan đến việc là mình xem là impression nó tập trung ở đâu ấy, thì mình điều chỉnh về hướng đấy. Ví dụ chỗ nào ít thì mình đẩy nó lên thôi, đẩy cái giá bid achievement ấy. Thì còn ai có câu hỏi gì về phần này không ạ? Vậy thì em sẽ bảo anh ấy tiếp tục nhé. Okay, everyone got your point, so please continue. Okay, so after this, when you are getting a lot of the traffic, even that you also know that when you are getting a lot of the traffic, so we get two particular things, one of the relevant traffic and one of the irrelevant traffic. So what we can do if we are getting relevant and irrelevant traffic, the simple step is you should block your two things, one of the negative keyword and one of the negative product. The negative keyword, Amazon has give you two options. One of the exact match negative, and second one is the phrase match negative. Okay. So how did you find out the relevant and irrelevant traffic on your listing? Go to your report, click over the create report, and choose the option of search term. And even that you can see in my screen, here is the option. Amazon gives you the how many periods you are getting the report. So it's up to you. If you want this 30 days of your report, so you can choose the 30 days of option. If you want that report for 1 week, so you can choose the option of 1 week. Okay, it's all depend on you. So in this search term report, you can get two things, one of the keywords and one of the ASINs. In this case, you can easily figure out your relevant and irrelevant traffic. And if you get the relevant traffic, so you can not put over the negative keyword. If you get an irrelevant traffic, so you should pick irrelevant keywords and add over the negative keyword. Okay. Vậy thì ở đây anh ấy chỉ là chúng ta cách là làm thế nào để có thể loại bỏ những cái traffic mà nó không liên quan đến sản phẩm của mình để làm cho cái campaign của mình tối ưu hơn. Thì đó là chúng ta có thể vào phần report và chúng ta tìm đến cái phần search term và tìm đến phần negative targeting ở đây. Thì ở đây nó sẽ có hai phần. Một là chúng ta có thể tìm ra những cái negative keyword, còn thứ hai là negative product hay là ASIN. Thì cái phần thời gian ấy thì chúng ta có thể lựa chọn là 30 ngày hay là custom tùy theo cái ý định của chúng ta. Và sau khi mà đã tìm ra được cái phần keyword và phần ASIN mà nó không liên quan đến cái traffic nhưng mà lại muốn tiền quảng cáo của mình thì chúng ta sẽ tìm cái đó vào trong cái negative. Cái này có ai câu hỏi gì không ạ? Em sẽ bảo anh ấy tiếp tục nhé. Okay, everyone got it? Please continue. So I think that is the last thing and very important thing. I will show you how we can figure out the relevant and irrelevant traffic. When you are going to download that report, so Amazon gives you this kind of the report. Here you can see the customer search term. What your customer is find out in your search engine optimization of Amazon.com. So there you can see that a lot of the search keywords our customer are using to find out the relevant product. Okay, and here you can see the
relevant and irrelevant keywords. And here you can also see that in the bottom of the line, the irrelevant ASINs. So remember that our ASINs are completely irrelevant. Rather than we are getting any sale from our ASIN. If we are getting a sale from ASIN, so you should not block that ASIN into the negative ASIN. Okay. You should continue that keyword with the relevant part. Just block those kind of ASIN which are not generating any sales, but they are just consuming our budget. So that is the final step, are very important. Every seller know. I think today every seller understands how we can calculate our budget, how we can adjust our daily bid, how we can adjust our daily budget, how we can block our keywords, how we can block our ASINs, and how we can run our campaign. So still anyone have any questions or concerns, so they can ask to me. Thank you. Okay, thank you. Let me translate to them. Anh nhìn là ở đây ở trong cái cột màu đỏ nó sẽ là cái cột là customer search term, tức là những cái keyword và những cái thông tin mà khách hàng nhập vào để mà họ ra quyết định mua hàng, để họ mà tìm kiếm và mua hàng. Thì chúng ta có thể thấy là ở bên trên, cái phần bên trên nó sẽ là những cái keyword và phần bên dưới là sẽ là những cái ASIN. Thì chúng ta có ở cái phần mà keyword ấy, thì mình có thể mình có thể lọc ra là những cái keyword nào mà nó liên quan trực tiếp hay là không liên quan đến cái sản phẩm của mình. Còn ở cái ASIN ở bên dưới thì anh ấy còn nói một ý là đối với những cái ASIN mà nó mặc dù nó không liên quan đến sản phẩm nhưng mà nó vẫn mang lại sale thì mình vẫn nên giữ nguyên và không cần thiết là phải cho nó vào trong cái phần negative ASIN. Thì và đó cũng là những cái thông tin cuối cùng trong buổi chia sẻ hôm nay của anh Tariq. Thì mọi người còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Alo. Alo ạ. Em có thể là hỏi Tariq thêm một chút về cái việc mà mình sẽ điều chỉnh giá thầu khi mà những cái làm thế nào để giữ lại và điều chỉnh giá thầu về cái khi mà gặp những cái keyword và những cái ASIN mà mình cảm thấy là nó chưa thật sự hiệu quả không? Có nghĩa là nó vẫn ra đơn nhưng mà nó chưa thật sự hiệu quả theo như là cái mong muốn của mình ấy. Thì mình sẽ điều chỉnh bid như thế nào? Tức là mình có một vài những cái keyword và nó vẫn ra sale và impression nhưng mà nó chưa đạt được đúng như cái kỳ vọng của mình. Vậy thì mình sẽ điều chỉnh cái giá thầu của những cái keyword đấy như thế nào, đúng không ạ? Đúng rồi. Để xem là cái kinh nghiệm của bạn ấy trong cái vấn đề này như thế nào. Okay. Hi Tariq, we have a question from the audience. For example, in a campaign, we have some keywords that still bring certain impression as well as sales, but the amount of impression and sales combined is not up to our expectation. We want more than that. So how can we adjust the bid in that situation? Can you share with us the strategy? Sorry, not understand your question. Okay. Let me. Can you please repeat it? Okay. Let me ask again. Can you please increase your voice? Can you please increase? Can you please spoke like loudly? Okay. For example, in a campaign. Your voice is not clear for me, so that's why. My voice. How about I write the question in the chat box? Can you hear me? Yeah, can you please? Yeah, sure. Okay, how about I write the question? Yeah, I can hear you. Can you please put over that question in chat box? Okay. Please check the chat box. Okay, so they have 2 steps. Okay, so basically one step is check out your last 1 week data. Okay. In this case, you can see the cost per click, CPC. Check out your CPC.
how much CPC you are getting from your sales. Okay, when you directly adjust and see your CPC, so put the bid according to your CPC. Okay, and increase the daily budget. Okay, when you are getting the accurate sales and accurate CPC, so what is the next step? The next step is go to your placement and check that in which placement you are getting the sale. Might be you are getting from the product page, might be you are getting the top of search. If you are getting the sales according these two patterns, like top of search, so you should increase your placement into the top of search. And if you are getting the sales from product pages, so you should increase the placement from the product pages. So in this case, you can easily to get more orders and more desirable results. Thank you. Okay, thank you. Okay, vậy thì câu trả lời của anh ấy là chúng ta có thể nhìn vào cái lịch sử chạy quảng cáo của chúng ta cho cái keyword đấy trong khoảng một tuần trước đấy, và xem là cái sự tương quan giữa cái số lượng giữa cái giá CPC, giá trên cái số lượng sale mà cái keyword đấy nó mang lại. Và cái giá bid của chúng ta sẽ phải đưa ra cho cái chúng ta sẽ phải đưa ra dựa trên cái CPC mà dựa trên cái lịch sử CPC của cái keyword đó, và sau đó thì chúng ta sẽ có thể check ở trong cái phần request, ở trong cái phần placement. Đó là nếu mà ví dụ như là chúng ta nhìn thấy là cái keyword đấy nó mà tạo ra sale ở cái phần vị trí nào thì chúng ta có thể tăng cái giá bid để mà tăng cái giá bid ở cái vị trí đấy lên để mà có thể lấy được nhiều sale hơn, để mà tăng được cái lượng sale, vị trí làm tốt hơn ở cái vị trí đó. Anh nói rõ thêm cái phần của Thư nhé, vì là cái đấy là nó gọi là cái placement, tức là nó có top of search, là top of page, tức là phần tìm kiếm ở đầu trang ấy, hoặc là cái page view, tức là nó đặt cạnh một cái thằng nào đó. Cái này không phải là product targeting giống ở trong manual campaign đâu, mà nó là cái vị trí hiển thị. Thế thì khi mà giá thầu của mình đúng rồi, ổn rồi, mình thấy thế ấy rồi, thì mình có thể là căn cứ vào cái mức impression ở trong từng cái vị trí như thế, từng cái placement như thế. Nó có 3 vị trí, là một là top of page, hai là page view, và thứ ba nữa là cái phần còn lại ấy, rate up gì đấy tôi không nhớ lắm. Nhưng mà cái đấy là mình có thể điều chỉnh. Cái mà Tuấn vừa nói nó có thể tăng lên đến 900% ấy. Là mình muốn nó hiển thị ở cái phần nào thì mình tăng cái phần trăm bit ở cái phần đó lên. Đấy, ý bạn là như thế. Ok, mọi người có hỏi gì thêm không? Cái phần này nó khá là khó đấy, nên là ý là mình hỏi cái gì? Ý là mình sẽ đặt giá thầu ở xung quanh cái khu vực nó đem lại hiệu quả cao. Mình sẽ đặt fixed bid ở khu vực đấy. Đúng rồi. Ví dụ như là mình thấy là cái chỗ đấy nó tỷ lệ chuyển đổi nó cao này, đúng không? Ra sale nó cao, nhưng mà cái impression, tức là cái xuất hiện nó lại chưa nhiều chẳng hạn, thì mình có thể tăng cái phần đó lên để cho nó xuất hiện nhiều, để cho nó ra sale nhiều cái phần đó. Nghe vẫn hơi hoang mang. Thế cái chỗ này anh Tariq anh trả lời khá là hợp lý, bởi vì là cái khi mà cái từ khóa đấy ấy, nó vẫn cho impression và sale ấy, nhưng mà nó lại không đạt cái mong đợi của mình, thì khi mà mình vào cái chỗ placement ấy, thì mình sẽ biết được là cái placement ở cái vị trí nào nó đang cho nhiều sale hơn, thì mình sẽ tăng cái phần trăm của cái budget cho cái phần đấy lên. Thì có nghĩa là mình sẽ vẫn giữ được cái mức CPC cho cái từ khóa đấy, để mà nó vẫn giữ được hiển thị, trong khi là mình lại có thể tăng cái khả năng là chuyển đổi thành sale lên. Đấy, có nghĩa là ví dụ như là product page là nó cho ra nhiều sale hơn là cái top of search chẳng hạn, thì mình tăng lên là 80% cái budget nó sẽ cho
cho cái product search đấy, thì đương nhiên là mình sẽ vẫn giữ được cái impression trong khi là mình lại tăng được cái tỷ lệ sale lên. Thì đây là một cái cách xử lý em nghĩ là nó sẽ là hợp lý nhất cho cái trường hợp này. Còn nếu mà mình giảm bit thì nó lại giảm impression thì nó lại không hợp lý, đúng đúng rồi. không? Bởi vì mình đang có impression tốt mà. Ừ. Thông thường là mình sẽ giảm bit, ví dụ như từ trước nay là sẽ giảm bit, những trường là giảm bit, nhưng mà nếu mà nó vẫn đang cho impression thì em nghĩ là làm như này nó sẽ là hợp lý nhất. Ok, các cầu thủ cho ý kiến đi xem nào. Hỏi đáp mạnh mẽ lên anh em. Không còn share màn hình nữa hả anh em? Hết rồi ạ. Thế à? Ủa mình thấy vẫn còn mấy slide nữa mà nhỉ? Đúng rồi. Bảo là hết rồi đấy ạ. Chắc là buổi sau. Hôm nay là chỉ với Đâu, auto. hôm nay là hết mà. Hôm nay chỉ với auto thôi à mọi người? Mình vào sau đâm ra là bit mất khá là nhiều. Còn slide ở nãy anh lại không theo dõi. Đang có cái cuộc điện thoại dở. Vâng, Tariq, em thấy vẫn excuse còn me. slide dưới. Em thấy không? Thì như anh mới bảo là hết cho cái nội dung mà liên quan đến cái auto thôi, hình như còn nữa đấy, chưa phải là hết buổi hôm nay đâu. Tariq. Hello. Yeah. Yes. How about the manual campaign? How about the manual campaign? When you are getting the auto campaign data, like relevant keywords, so add over in your manual campaign. Yes, but you have yet shown in this section. Can you please arrange another session for this, because manual campaign have a lot of the thing and strategy, so I think it is not possible to cover up in this session. Okay. It's me later. Yeah, definitely. It will be later. Okay. You also know that PPC. Mm. You also know that PPC is the huge thing of Yes, I see. Amazon. So we cannot cover up in one session. Ok. Bạn bảo là PPC nó là rất là phức tạp, nó là một cái thứ nó rất là lớn. Thành ra là nếu mà nói trong một buổi thì bạn ấy sợ nó không hết và mọi người không nắm được hết, thì mình có nên để buổi sau không? Cái phần manual đấy nó Vâng, nếu thế thì rất là chắc nhiều là kiến thức đấy. Vâng, tại vì là phần manual em nghĩ là nó sẽ rộng hơn so với cái auto. Vâng. Cái auto thì chỉ có set thôi, set và giải thích thôi, chứ còn cái phần kia là cũng sẽ phải tính rất là nhiều. Vâng, và kiến thức nền nó cũng nhiều ấy. Thế thì mình hôm nay mình dừng cái này đây nhá, thì đúng lịch là hôm nay là sẽ chốt hạ ở đây này, nhưng mà nếu mà ấy thì cái phần manual thì mình để buổi sau đi, được không mọi người ơi? Vâng, ok. Vâng. Thế bây giờ nếu mà có khi là nếu mà hết cái phần kia mà câu hỏi đáp sẽ phải tầm 2 tiếng nữa thì lại hơi muộn. Vâng, ok. Hơi muộn và nó hơi nhiều quá, vì cái phần này nó nhiều kiến thức lắm, nên là thế thì để riêng một buổi manual đi ạ. Để riêng một buổi manual, với nếu còn thời gian thì mình sẽ dự định là có một buổi option để hỏi đáp tất tần mọi chuyện đấy. Trong trường hợp mà nếu mà buổi tới mà cái phần đó mà nó còn dư thời gian thì mình có thể hỏi đáp, còn nếu không mình lại đẩy sang một buổi tiếp nhé. Rồi, ok. Ok, Tariq. Anh Trung ơi. Hôm nay anh Trung có thể nói qua về cái việc đăng ký cái công ty ở Mỹ, và tại vì là đợt này nó đang rộ lên cái việc mà bắt các tài khoản phải trình cái tờ trình bảo hiểm á. Vâng. Anh chưa nhận được bất kỳ một cái tài khoản nào của anh cả. Vâng, tại vì là ở Việt Nam này thì cũng có liên hệ qua, thì các bạn ấy báo giá có loanh quanh khoảng 3.000 một tài khoản, mà 3.000 một tài khoản thì nó lại hơi bị cao quá, mà theo như thông tin em biết thì bên Mỹ thì chỉ khoảng 25 đô một tháng. Thì không biết là cái chi phí và các cái việc thành lập doanh nghiệp bên Mỹ nó có nhanh không anh? Cái đấy thì nhanh thôi. Cái đấy thì hôm nay anh cũng hỏi Trinh về cái bảo hiểm ấy, thì bạn ấy bảo là cái đấy như hiện tại thì hình như là Việt Nam cũng chưa áp dụng hay như nào đấy. Thế anh hỏi là bây giờ mà Meet thì có vấn đề gì không, vì anh cũng không có nhận được cái thông tin gì cả, thì hầu như là anh không có nhận được một cái mail nào về cái đó cả.
ơi. Ngay tại nội bộ của Amazon Global Selling thì cũng đã có những cái thông tin nó trái chiều nhau. Ví dụ người thì lại bảo là như anh nói, Trinh vừa nói với anh là chưa cần thiết với seller Việt Nam, đúng không ạ? Và người khác thì lại bảo là cứ trên 10.000 đô là một tháng là bị. Thì thậm chí có những cái tài khoản, em có những cái tài khoản mà từ năm ngoái nó có những cái tháng nó lên được 10.000, còn lại nó cứ lẹt đẹt thì vẫn cứ, trong khi có cái tài khoản bán nhiều hơn thì lại không biết. Nhiều hơn nhiều nhưng mà lại không thấy gì nữa. Cũng chưa hiểu được cái quy tắc của nó là như thế nào cả. Thì Amazon Global Selling thì trong nội bộ họ cũng có những cái mâu thuẫn khi mà trả lời câu hỏi của mọi người, là người thì đấy như anh hỏi thì để bảo không cần, mà nếu mà không cần thì phải có một cái dẫn chứng nào của Amazon hay là có cái sự công bố nào đấy trên page của Global Selling, chứ lại nói miệng một cái như thế thì nó rất là hoang mang với cộng đồng, trong khi những người khác lại nói có. Ok, chờ anh một tí để anh nói với bạn để cho bạn out đấy nhá, xong là anh em mình nói tiếp cái chuyện đấy xem là như nào. Tariq. Dạ. Hello. Tariq, could you hear me? Hello. Awam, could you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Yes, we can complete our presentation today now. Yes. And yes, and the manual campaign we can go to next one, another section. Yeah. Yes. We can confirm that later. Yes, exactly. Right. Okay. Many thanks for for presenting. Yeah. Today. Yeah, Yes. exactly. Yeah. Yes. You can out now. So Yes. Much. Yes. We have some discussion. Yes. With each other. You can okay. out now. Yes. Okay. Thank you for. Thank you so much. Thank you so much for all of you. Yes. Okay, we will Thank you, Tariq. over another topic as soon as possible, and Mr. Tuấn will arrange another session, and definitely I will share with you my expertise of manual campaign. But right now, I think auto campaign, you can all understand what we are trying to let you know, and what is the strategy, and how we can increase our placement and impressions and sales, and how we can block our our irrelevant traffic and all these things. So hopefully very soon Mr. Tariq will arrange our manual campaign topic, and definitely I will come back to you as soon as possible. Thank you so much for you, all of you. Thank you so much for your time. And thank yes. you. Thank you, Mr. Tariq. Goodbye. Thank you, Tariq.